Gopijana Ballabha Girivaradari Yasoda Nandana Bragajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Srimad Bhagavatam, Raja Acharya, Sanda, Siswadesi, Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai, Haridas Thakur ki Jai, Prabhu Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Sri Gaur Bhaktivinoda ki Jai, Sri Radha Krishna Gopa Gopidas, Sham Kunda Radha Kunda, Giri Govardhan ki Jai, Shri Vrindavan Dham ki Jai, Navadvip Dham ki Jai, Gauram Srimad Sri Bhakti Devi ki Jai, Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki Jai, Samaveta Bhaktivinoda ki Jai, Go Premanandi, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Śrīmate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschatare Shatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam 12, chapter 13, verse 10. Idaṁ bhagavatā pūrvam brahmaṇe nābhi-paṅkaje sthitāya bhava-bhītāya kāruṇyāt samprakāśitam. Idam, this bhagavatā, by the Supreme Personality of Godhead,
pūrvam, first, brahmaṇe, to Brahma, nābhi-paṅkaje, unto the lotus growing from the navel, sthitāya, who was situated, bhava, material existence, and bhītāya, who was fearful, kāruṇyāt, out of mercy, samprakāśitam, was fully revealed. Translation: it was to Lord Brahmā that the Supreme Personality of Godhead first revealed Śrīmad-Bhāgavatam in full. At the time, Brahma, frightened by material existence, was sitting on the lotus flower that had grown from the Lord's navel. Purport: Lord Kṛṣṇa enlightened Brahma with the knowledge of Śrīmad-Bhāgavatam before the creation of the universe, as indicated here by the word pūrvam. Also, the first verse of the Bhagavatam states, tene brahma hṛdā ādi-kavaye. Lord Kṛṣṇa expanded perfect knowledge into the heart of Lord Brahmā. Because conditioned souls can experience only temporary objects which are created, maintained, or destroyed, they cannot readily understand that Śrīmad-Bhāgavatam is an eternal, transcendental literature, non-different from the absolute truth. As stated in Mundaka Upanishad, Brahma Devanam Pratama Sambhabhuva Vishvasya Karta Bhuvanasya Gopta Sa Brahma Vidyam Sarva Vidya Pratishtam Atarvaya Jeshta Putraya Praha. Among the demigods, Brahma was the first to take birth. He is the creator of this universe and also its protector. To his eldest son, Atarva, he instructed the spiritual science of the self, which is the basis of all other branches of knowledge. Despite his exalted position, however, Brahma still fears the influence of the Lord's illusory potency. Thus, this energy seems virtually insurmountable. But Lord Chaitanya is so kind that during his missionary activities in eastern and southern India, he freely distributed Kṛṣṇa consciousness to everyone, urging them to become teachers of Bhagavad Gita. Lord Chaitanya, who is Kṛṣṇa himself, encouraged the people by saying, by my order, just become a teacher of Lord Kṛṣṇa's message and save this country. I assure you that the waves of Maya will never stop your progress. If we give up sinful activities, engage constantly in the Sankirtan movement of Chaitanya Mahaprabhu, victory is assured in our personal lives and also in our missionary efforts. So this verse describes the origin of the Srimad Bhagavatam. பாகவதத்தின் மூலம் இங்கே விளக்கப்படுகிறது. And by understanding the origin also we can understand the greatness of the work. அந்த மூலத்தை புரிந்து கொள்வதன் மூலமாக அந்த வேலையின் மகத்துவத்தை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். Just as we could understand the greatness of Brahma because he originated from the navel of Vishnu. பிரம்மதேவர் விஷ்ணுவின் நாபியிலிருந்து தோன்றிய காரணத்தினால் அவரின் மகத்துவம் நமக்கு புரிகிறது. So, of course, Bhagavatam is non-different from the Supreme Lord. பாகவதத்திற்கும் பரமபுருஷ பகவானிற்கும் வேறுபாடு இல்லை. And we can say ultimately spoken by the Lord. இறுதியாக அது பகவானால் பேசப்பட்டது. And therefore the Lord spoke the Bhagavatam to Brahma. பாகவதத்தை பகவான் பிரம்மதேவரிடம் போதித்தார். And then Brahma got the knowledge and he passed that knowledge on. பிரம்மதேவர் அந்த ஞானத்தை பெற்று சீடர் பரம்பரை மூலமாக அந்த ஞானத்தை வழங்கினார். So in this way we get the Brahma Sampradaya. இவ்விதமாக பிரம்ம சம்பிரதாயம் உருவாகியது. Brahma spoke to his son Narada, Narada spoke to Vyasadeva. பிரம்மதேவர் அவருடைய மகனான நாரதரிடம் பேசினார். நாரதர் அந்த ஞானத்தை வியாசதேவருக்கு வழங்கினார். So in this way we find that the Bhagavatam is non-different from the Supreme Lord. இவ்விதமாக பாகவதத்திற்கும் பரமபுருஷ பகவானிற்கும் வேறுபாடு இல்லை. But it's also explained in the second canto of Bhagavatam that when the Lord revealed Bhagavatam to Brahma, it was only 4 verses.
ஆனால் இரண்டாவது ஸ்கந்தத்தில் பகவான் பிரம்மதேவரிடம் பாகவதத்தின் 4 பதங்களை மட்டுமே விளக்கினார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And just previously it was described that Bhagavatam has 18,000 verses. முன்னதாக பாகவதம் 18000 பதங்களை கொண்டது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So we can wonder how 4 verses is the same as 18,000 verses. It's quite different. 4 பதங்கள் எப்படி 18000 பதங்களுக்கு சமமாகும் என்ற ஒரு கேள்வி நமக்கு எழலாம். But we also have to understand that spiritual things cannot have material equivalents. ஆனால் ஆன்மீகமான விஷயங்களை பௌதிகமான கண்ணோட்டத்தோடு நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது. So we cannot measure spiritual knowledge in terms of numbers of verses. ஆன்மீக ஞானத்தை பதங்களின் எண்ணிக்கையை கொண்டு நம்மால் அளவிட முடியாது. And we find this same thing happens in many other cases. பல இடங்களில் இதே போன்ற விஷயம் நடக்கிறது. So the one syllable pranava includes all of the Vedas. பிரணவ மந்திரம் என்ற ஒரு அட்சரத்தில் அனைத்து வேதங்களும் அடங்கும். And the Vedas expands into the Brahma-gayatri. வேதங்கள் பிரம்ம காயத்ரியாக விஸ்தாரம் அடைகிறது. And the Brahma-gayatri also contains all the Vedas. பிரம்ம காயத்ரியிலும் அனைத்து வேதங்களும் இருக்கிறது. So that's one verse, and it contains so many thousands and thousands and thousands of verses of the Vedas in it. ஒரு பதத்தில் வேதங்களின் ஆயிரக்கணக்கான பதங்கள் அடங்கியுள்ளது. So therefore the spiritual knowledge is quite different from material knowledge. எனவே ஆன்மீக ஞானம் பௌதிக ஞானத்திலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது. And in fact, in the process of diksha, the guru gives a mantra, and that mantra contains same knowledge. தீட்சை வழங்கும் பொழுது ஆன்மீக குரு மந்திரத்தை வழங்குகிறார். அந்த மந்திரமும் அதே ஞானத்தை கொண்டுள்ளது. So in this way, there are many ways in which we can get that knowledge. இவ்விதமாக பல வழிகளில் நாம் அந்த ஞானத்தை பெறலாம். However, as we've also seen, Vedas is equal to Om and equal to Brahma-gayatri. Vedas is also same as Śrīmad-Bhāgavatam. வேதங்கள் எப்படி பிரம்மகாயத்ரிக்கு சமமானதோ அதே போல் வேதங்கள் பாகவதத்திற்கு சமமானது. And Bhagavatam may have 4 verses or may have 18,000 verses. பாகவதத்தில் 4 பதங்களும் இருக்கலாம், 18000 பதங்களும் இருக்கலாம். But it is this form of Bhagavatam that we have at present, which has been commented on by the acharyas. This is the Bhagavatam that we treasure the most. தற்பொழுது ஆச்சாரியர்கள் விளக்கம் தரப்பட்டுள்ள நம்மிடையே இருக்கும் பாகவதத்தை நாம் பொக்கிஷமாக பாதுகாக்கிறோம். So certainly Om is praised, Brahma-gayatri is praised, Samveda is praised, Rigveda is praised, Mahabharata is praised, everything is praised, but still we put special emphasis upon Bhagavatam. ரிக்வேதா, சாமவேதம், பிரம்மகாயத்ரி போன்ற அனைத்தும் புகழப்பட்டாலும் பாகவதத்திற்கென்று தனிப்பட்ட முறையில் நாம் வலியுறுத்தப்படுகிறோம். In one sense, yes, it's the same. Gold is gold. Links in the chain of the necklace, they're all gold, so they're all like same thing. ஒரு விதத்தில் தங்கம் தங்கம் தான், தங்க சங்கிலி, தங்க மோதிரம் அனைத்தும் தங்கம் தான். However, Śrīmad-Bhāgavatam is also compared to the central jewel in the necklace. இருப்பினும் பாகவதம் அந்த நகை அல்லது நகை ஆபரணத்தின் மத்திய பகுதியாக கருதப்படுகிறது. So we have the links in the gold chain, but in the center of the necklace we have a big jewel. தங்கச் சங்கிலி ஒன்றோடு ஒன்று ஒரு இணைப்புகள் கொண்டுள்ளது, ஆனால் மத்தியில் அதன் ஆபரணமானது அமைந்துள்ளது. It's part of the necklace, but it is, we could say, the most attractive feature of the necklace. அது அந்த தங்க சங்கிலியின் ஒரு பகுதி என்று கூறினாலும் அந்த பகுதி தான் அனைவரையும் கவர்ந்து இழுக்கக்கூடியது. So in this way, the Śrīmad-Bhāgavatam is considered the most exalted scripture. இவ்விதமாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் மிக உயர்ந்த சாஸ்திரமாக கருதப்படுகிறது. So Vishnu Chakravarti gives the comparison that among fish, that Matsyavatara is the most wonderful fish. விஷ்ணு சக்கரவர்த்தி கூறுகிறார், மீன்களுக்கிடையில் மத்ஸ்யாவதாரம் தான் மிக உயர்ந்த மீன் என்று. And among animals, Varaha is the most wonderful animal.
மிருகங்களுக்கிடையில் வரஹதேவர் தான் அற்புதமான மிருகமாவார். And among birds, we have Hamsa-avatar, is most wonderful bird. பறவைகளுக்கு மத்தியில் ஹம்சாவதாரம் மிக அற்புதமான பறவையாக திகழ்கிறது. And among all scriptures, Bhagavatam is the most exalted scripture. சாஸ்திரங்களுக்கு மத்தியில் பாகவதம் தான் மிக உயர்ந்த சாஸ்திரமாக இருக்கிறது. Just as among all the different forms of the Lord, Kṛṣṇa is Śrīmad-Bhāgavatam, he is the principal form. பகவானின் பல வடிவங்களில் கிருஷ்ணர் தான் ஸ்வயம் பகவான் பிரதானமான வடிவமாவார். So similarly, Śrīmad-Bhāgavatam is like all the other scriptures, authorized and non-different, but still it is also very special. அதேபோல் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மற்ற அங்கீகரிக்க சாஸ்திரங்களை போன்ற ஒரு சாஸ்திரம் தான், ஆனால் அதே சமயத்தில் மிகவும் விசேஷமானது. So therefore, as was mentioned previously, sometimes we identify Śrīmad-Bhāgavatam as Shruti. சில சமயங்களில் நாம் பாகவதத்தை ஸ்ருதி என்று அடையாளம் காண்கிறோம் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So some people consider Shruti superior to Smriti. So Bhagavatam is never inferior to anything. So it is the best of the Shrutis, we could say. சில மக்கள் ஸ்ருதி தான் ஸ்மிருதியை விட உயர்ந்தது என்று கூறுவார்கள். எனவே பாகவதம் எந்த சாஸ்திரத்தை விட தாழ்மை நிலையை அடையாது, எப்பொழுதுமே அது சுத்தியில் மிக சிறந்த இடத்தை பெற்றுள்ளது. So why is the Śrīmad-Bhāgavatam so important? ஏன் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மிக மிக முக்கியமானது? It's important because it shows how Kṛṣṇa is Swayam Bhagavan. அது ஏன் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்றால் கிருஷ்ணர் எப்படி ஸ்வயம் பகவான் என்பதை பற்றி அது விளக்குகிறது. Of course, Kṛṣṇa means all attractive. கிருஷ்ணர் என்றால் அனைவரையும் கவர்ந்து இழுக்கக்கூடியவர். And thus, many great acharyas and sages, they being attracted to Bhagavatam. பல பெரிய ஆச்சாரியர்களும் முனிவர்களும் பாகவதத்தின் மேல் ஈர்ப்படைந்துள்ளார்கள். Sukadev Goswami was Atmarama, he was absorbed in Brahman. சுகதேவ கோஸ்வாமி ஆத்மராமர், அவர் பிரம்மனில் மூழ்கி இருந்தார். But when he heard the qualities of Kṛṣṇa described in Bhagavatam, then he found there was something better than Brahman. ஆனால் பாகவதத்தில் கிருஷ்ணரின் குணங்களை விளக்கப்பட்டிருப்பதை கேட்ட பிறகு அவர் இது பிரம்மனை விட உயர்ந்தது என்று கருதினார். So this, of course, is one of the special qualities of Bhagavan, that his qualities will attract even the Atmaramas. இது பகவானின் விசேஷமான குணமாகும். இந்த குணமானது ஆத்மராமர்களை கூட கவர்ந்து இழுக்கக்கூடியது. But Kṛṣṇa is the most wonderful form of Bhagavan. ஆனால் கிருஷ்ணர் தான் பகவான் வடிவங்களிலே மிக மிக அற்புதமான வடிவமாவார். So therefore this work contains the descriptions of Kṛṣṇa which are most attractive. எனவே இந்த பாகவதத்தில் கிருஷ்ணரை பற்றிய விளக்கங்கள் தரப்பட்டுள்ளது. அது மிகவும் கவர்ச்சிகரமானது. He is attractive because of his beautiful form. கிருஷ்ணரின் அழகான வடிவம் காரணமாக அவர் கவர்ச்சிகரமாக இருக்கிறார். So we have wonderful descriptions of Kṛṣṇa's form and how it is extraordinarily attractive. கிருஷ்ணரின் அற்புதமான வடிவம், அவர் எப்படி அனைவரும் கவர்ந்து இழுக்கிறார் என்பதை பற்றி இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. We have descriptions of the Lord's wonderful qualities. பகவானின் அற்புதமான குணங்களை பற்றி இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. So these qualities are mainly expressed through his astonishing pastimes. இந்த குணங்கள் அவருடைய அற்புதமான லீலைகள் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. Through the way in which Kṛṣṇa interacts with the devotees, then we appreciate his wonderful qualities. கிருஷ்ணர் பக்தர்களோடு எப்படி உரையாடுகிறார் என்பதை வைத்து நாம் அவரின் குணங்களை பாராட்டுகிறோம். So these qualities are more extraordinary than the qualities that are exhibited by other forms of the Lord. பகவானின் மற்ற வடிவங்களில் அவர் வெளிப்படுத்திய குணங்களை விட இந்த கிருஷ்ண வடிவத்தில் அவர் வெளிப்படுத்திய குணமானது மிகவும் உயர்ந்தது. So attractive that even Mahavishnu wanted to see Kṛṣṇa. இவ்விதமாக கவர்ந்து இழுக்கக்கூடிய வகையில் இருக்கும் காரணத்தினால் மகாவிஷ்ணு கூட கிருஷ்ணரை பார்க்க ஆசைப்பட்டார். And Lakshmi does tapasya in order to get the mercy of Kṛṣṇa's lotus feet. லட்சுமி தேவி கடுமையாக தவம் புரிகிறார் கிருஷ்ணரின் தாமரை பாத சேவை பெற வேண்டும் என்று. And another feature is that Kṛṣṇa has surrounded by all sorts of
most astonishing devotees. இன்னொரு அம்சம் என்னவென்றால் கிருஷ்ணரை சுற்றி மிக உயர்ந்த பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். And these devotees are described in the different pastimes that Kṛṣṇa has. இந்த பக்தர்களை பற்றிய விளக்கங்கள் கிருஷ்ணரின் பல லீலைகளில் நமக்கு தரப்பட்டுள்ளது. And of course, ultimately, the most amazing devotees are the gopis. இறுதியாக மிக மிக அற்புதமான பக்தர்கள் கோபியர்கள். So all these features are described in the Śrīmad-Bhāgavatam. இந்த அம்சங்களை பற்றி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் நமக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. And they become the proof that Kṛṣṇa is rightly called Bhagavan Swayam. கிருஷ்ணர் தான் ஸ்வயம் பகவான் என்பதற்கு இது ஆதாரமாக விளங்குகிறது. So because Bhagavatam presents Kṛṣṇa as the highest feature and proves that through his wonderful pastimes, then the Bhagavatam has this very special position. பாகவதத்தின் மூலமாக கிருஷ்ணரின் மிக உயர்ந்த அம்சங்கள் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது, அவரின் லீலைகள் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. எனவே ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஒரு சிறப்பான சாஸ்திரமாக கருதப்படுகிறது. So, as I said, though we can say, okay, Bhagavatam is same as the Brahma Sutras, Tato Brahma Jigasa, Jamadasa Yataha, and same as Gayatri Mantra, Satyam Param Dhimahi, all these things are equivalent. Still, Bhagavatam in this form is much better. பாகவதம் பிரம்மசூத்திரம் காயத்ரி மந்திரம் போன்றவற்றைக்கு சமமானது என்றாலும் கூட இந்த குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் பாகவதம் மிக உயர்ந்த இடத்தை பெறுகிறது. Why? It's because it gives all these details about the wonderful nature of Kṛṣṇa. இது ஏனென்றால் பகவான் கிருஷ்ணரின் அற்புதமான இயல்பை பற்றி அது விளக்குகிறது. So it is true that by the mantra of Kṛṣṇa or the name of Kṛṣṇa, we can get realization of Kṛṣṇa and all of his pastimes. பகவான் கிருஷ்ணரின் மந்திரம் மற்றும் நாமத்தின் மூலமாக நாம் அவரின் லீலைகளை பற்றி உணர முடியும் என்பது உண்மைதான். So instead of glorifying Bhagavatam, why do we not glorify the Kṛṣṇa mantra or the name of Kṛṣṇa? எனவே பாகவதத்தை புகழ்வதற்கு பதிலாக நாம் ஏன் கிருஷ்ண மந்திரம் மற்றும் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை புகழக்கூடாது? So certainly we do, and especially we glorify the name. நிச்சயமாக நாம் புகழ்கிறோம், குறிப்பாக நாம் பகவானின் நாமத்தை புகழ்கிறோம். In fact, name is glorified more than anything else. பகவானின் நாமம் மற்ற எதை காட்டிலும் மிக உயர்வாக புகழப்படுகிறது. So our main sadhana is chanting the name of Kṛṣṇa. நம்முடைய பிரதானமான சாதனை கிருஷ்ணரின் நாமத்தை ஜபிப்பது. We instruct everybody chant the name of Kṛṣṇa. அனைவரையும் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை ஜபிக்க வேண்டும் என்று நாம் போதிக்கிறோம். We don't instruct people chant the slokas of Bhagavatam. பாகவத ஸ்லோகத்தை ஜபியுங்கள் என்று நாம் யாருக்கும் போதிப்பதில்லை. This is not the main dharma, but of course we also encourage it. இது பிரதானமான தர்மம் அல்ல, இருந்தாலும் இதை செய்வதற்கு நாம் உற்சாகப்படுத்துகிறோம். So everything is wonderful and glorious and all spiritual, nondifferent from Kṛṣṇa. Nevertheless, we put emphasis upon chanting Kṛṣṇa's name. அனைத்தும் அற்புதமானது, புகழத்தக்கது, கிருஷ்ணரிலிருந்து மாறுபடாதது. இருப்பினும் நாம் பகவான் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை ஜபிப்பதையே பிரதானமாக வலியுறுத்துகிறோம். However, we also know that we have to chant purely. இருப்பினும் நமக்கு தெரியும் நாம் தூய்மையாக ஜபிக்க வேண்டும். It is with that pure chanting or sudanam that we get prema. அந்த சுத்த நாமத்தின் மூலமாகத்தான் நமக்கு பிரேமை கிடைக்கும். And with namabhas we do not get prema. நாமாபாஸ் மூலமாக நமக்கு பிரேமை கிடைக்காது. But it still gives effect. We can destroy all of our sinful reactions, karmas, etc. by namabhas. இருப்பினும் அது பலன் தரக்கூடியது. நம்முடைய பாவ விளைவுகள் மற்றும் கர்ம வினைகளை நாமாபாஸ் ஜபத்தின் மூலமாக அழித்து விட முடியும். So for the devotees following Lord Chaitanya, how do we get rid of the namabhas and come to pure chanting? எனவே பகவான் சைத்தன்யரை பின்பற்றும் பக்தர்கள் எப்படி இந்த நாமாபாஸ் நிலையிலிருந்து முன்னேறி சுத்த நாமத்தை ஜபிப்பது என்ற வினாவை கேட்கிறார்கள். So it is through Śrīmad-Bhāgavatam. அது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் மூலமாக நிகழ்கிறது. So technically, of course, namabhas is cleared out by sambandha gyan. நாமாபாஸ் ஆனது சம்பந்த ஞானத்தின் மூலமாக முற்றிலுமாக
நீக்கப்படுகிறது. So where do we get this sambandha? From Bhagavatam. அந்த சம்பந்த ஞானம் நமக்கு பாகவத்தின் மூலமாக கிடைக்கிறது. Of course, we can also get it from Bhagavad Gita or from Brahma Sutras or Vedas, Upanishads, etc. But it's much clearer in the Śrīmad-Bhāgavatam. பகவத்கீதை, பிரம்மசூத்திரம், வேதங்கள், உபனிஷத்துக்கள் மூலமாகவும் நாம் அந்த ஞானத்தை பெறலாம். ஆனால் அந்த ஞானம் ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் நமக்கு தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. So that sambandha again will clear up a lot of the misconceptions about Jiva, Brahman, Paramatma, Bhagavan. ஜீவாத்மா, பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் போன்ற விஷயங்களை பற்றிய தவறான புரிதல்களை அந்த சம்பந்த ஞானம் நீக்கிவிடும். But special quality of Bhagavatam, not only it clarifies these things, it also points out Kṛṣṇa as Swayam Bhagavan. பாகவதம் இந்த 4 விஷயங்களை வழங்குவதோடு சேர்த்து கிருஷ்ணர் தான் ஸ்வயம் பகவான் என்பதை பற்றியும் நமக்கு தெரிவிக்கிறது. And thus within Sambandha again, Jiva Goswami has written one sandarbha there for Bhagavan and one for Kṛṣṇa, to point out Kṛṣṇa is supreme. ஜீவ கோஸ்வாமி தன்னுடைய சந்தர்ப்பாவில் விளக்குகிறார், பகவான் மற்றும் கிருஷ்ணர் இரண்டும் ஒன்றுதான் என்று, கிருஷ்ணர் தான் உயர்ந்தவர் என்பதை அவர் அங்கே ஸ்தாபிக்கிறார். So, of course, besides that, then we have to understand how to perform a sadhana to attain Kṛṣṇa. So that is the abhidaya, bhakti. இதை புரிந்து கொண்ட பிறகு எப்படி சாதனை செய்ய வேண்டும், அதன் மூலம் கிருஷ்ணரை அடைய வேண்டும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் அபிதேயா அல்லது பக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. So we get the instructions for doing that in Śrīmad-Bhāgavatam. அதை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்ற உபதேசத்தை ஸ்ரீமத் பாகவதம் நமக்கு வழங்குகிறது. And what is the prema that is illustrated throughout the Bhagavatam? பிரேமை என்றால் என்ன என்பதை பற்றி பாகவதம் முழுதிலும் நமக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. And more so than in other scriptures. மற்ற சாஸ்திரங்களை காட்டிலும் இதில் அதிகமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. So therefore, Bhagavatam, by hearing Bhagavatam, then we get the knowledge, then we come to the position of pure chanting or Sudanam. எனவே பாகவதத்தை கேட்பதன் மூலமாக நமக்கு ஞானம் கிடைக்கிறது. அதன் மூலம் நாம் சுத்தநாமத்தை ஜெபிப்பது என்ற ஒரு நிலையை அடைகிறோம். So we find the nice example in Chaitanya Mahaprabhu. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மூலமாக அற்புதமான உதாரணம் நமக்கு தரப்பட்டுள்ளது. So Lord Chaitanya was constantly engaged in chanting the name of Kṛṣṇa. பகவான் சைத்தன்யர் நித்தியமாக கிருஷ்ணரின் நாமத்தை ஜெபிப்பதில் ஈடுபட்டிருந்தார். But what did he do with the rest of his time? He was hearing Śrīmad-Bhāgavatam. ஆனால் மற்ற நேரங்களில் அவர் என்ன செய்தார்? ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்டுக் கொண்டிருந்தார். It's not recorded anywhere he was hearing other scriptures at all. மற்ற சாஸ்திரங்களை அவர் கேட்டது போல எங்கும் பதிவிடப்படவில்லை. So he says a good example for us. அவர் நமக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணமாக திகழ்கிறார். And that is why the acharyas have written commentaries. That is why every day we're hearing from Śrīmad-Bhāgavatam. இதன் காரணமாகத்தான் ஆச்சாரியர்கள் விளக்கவுரை தந்துள்ளார்கள். இதன் காரணமாகத்தான் தினசரி நாம் பாகவதத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். But along with that, of course, our principal thing is chanting the name of Kṛṣṇa. ஆனால் அதோடு சேர்த்து நாம் செய்ய வேண்டிய பிரதானமான விஷயம் பகவான் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை ஜெபிப்பது. And then other things become secondary to that. மற்ற விஷயங்கள் அனைத்தும் இதைவிட இரண்டாம் பட்சமாக கருதப்படுகிறது. So we have our deity mantras or diksha mantras, etc. That's all secondary. விக்கிரக மந்திரங்கள், தீட்சை மந்திரங்கள் போன்றவை இரண்டாம் பட்சமாக கருதப்படுகிறது. Most devotees will not use that as their sadhana. பல பக்தர்கள் அதை தங்கள் சாதனை பக்தியாக கடைபிடிக்க மாட்டார்கள். Unless they are doing deity worship. விக்கிரக வழிபாடு செய்யாத வரையில் அவர் அது போன்ற செயல்களை செய்ய மாட்டார்கள். And of course we have other things, Brahma Gayatri. பிரம்ம காயத்ரி போன்ற மற்ற விஷயங்களும் உள்ளது. That is put in even a lesser position. அது இன்னும் தாழ்மையான நிலையில் வைக்கப்படுகிறது. It's said that Brahma Gayatri is there, but it transforms into the Kama Gayatri in the Ras Leela. So then Kama Gayatri, one of the Diksha mantras, is more important than the Brahma Gayatri. பிரம்ம காயத்ரி காம காயத்ரியாக
பிராசனை லெவல் மாறுகிறது. அது பிரம்ம காயத்ரியை விட மிக மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. So of course Brahma-Gayatri is not different from Vedas, so this is also showing that for us Bhagavatam more important than anything in the Vedas. பிரம்ம காயத்ரி வேதத்திலிருந்து மாறுபடாதது. அதன் மூலமாக பாகவதம் தான் நமக்கு வேதங்களை காட்டிலும் மற்ற எதை காட்டிலும் மிக மிக முக்கியமானது என்பது நமக்கு விளக்கப்படுகிறது. In any case, the Bhagavatam is, of all the scriptures, this is the scripture upon which we concentrate to get our knowledge. எப்படி இருப்பினும் மற்ற சாஸ்திரங்களை காட்டிலும் பாகவதத்தில் தான் நாம் அதிகமாக கவனம் செலுத்துகிறோம். அதன் மூலம் நாம் ஞானத்தை பெற முயற்சிக்கிறோம். But this knowledge does not exist independent of Nam Sankirtan. ஆனால் இந்த ஞானமானது நாம சங்கீர்த்தனத்திலிருந்து சுதந்திரமானதல்ல. It supports the main process of Nam Sankirtan. பிரதானமான வழிமுறையாகிய நாம சங்கீர்த்தனத்தை இது உதவியாக இருக்கிறது. Hare Krishna. See, Śrīmad-Bhāgavatam is like a combination of Nama, Rupa, Guna, Lila, everything. But among although having everything, all the Nama, Rupa, Guna, Lila, but still, at the end we emphasis on Nama Sankirtan. Is it because of this less qualification of the devotees, those who are following Śrīmad-Bhāgavatam, or not, or any other case, or any other cause? Why we emphasize on Nam Sankirtan, but all the Bhagavad is a combination of everything. ஸ்ரீமத் பாகவதம் நாம ரூப குணம் லீலை அனைத்தையும் கொண்டுள்ளது. ஆனால் நாமத்தை தான் நாம் பிரதானமாக வலியுறுத்துகிறோமே. இது பக்தர்கள் இருக்கும் தாழ்மை நிலை தகுதிகள் காரணமாக புகார் செய்யப்படுகிறதா அல்லது வேற ஏதும் காரணங்கள் உள்ளதா? One reason, of course, because Scripture tells us. It's Yuga Dharma. ஒரு காரணம் சாஸ்திரங்கள் இவ்வாறு கூறுகிறது. இது யுக தர்மமாக கருதப்படுகிறது. Another reason, of course, is we follow Chaitanya Mahaprabhu. மற்றொரு காரணம் நாம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பின்பற்றுகிறோம். A logical reason, of course, is that yes, Bhagavatam is there, so all the process of bhakti are good, etc. But the most accessible process for everybody is Nam Sankirtan, the name of Kṛṣṇa. தர்க்க ரீதியான ஒரு காரணம் பாகவதம் இருக்கிறது, பக்தியின் மற்ற வழிமுறைகளும் இருக்கிறது. ஆனால் அனைவரும் எளிதாக கடைபிடிக்கக்கூடிய வழிமுறை பகவானின் நாம சங்கீர்த்தனமாகும். So whether accidentally or intentionally you hear or chant, you get some effect. எனவே தற்செயலாகவோ அல்லது முழு ஈடுபாட்டோடோ நாம் பகவானின் நாமத்தை கேட்டாலோ ஜபித்தாலோ நமக்கு சில பலன்கள் கிடைக்கிறது. So certainly even accidental bhakti of any sort is good, like the rat nibbling the ghee wick, or Kṛṣṇa accidentally he lights up the murti so he gets liberation or whatever. So any accidental bhakti also okay of any form, whether it's service to the Lord or whatever, like that accidental service to Jagannath. Still, the name is the most powerful means. தற்செயலாக நாம் செய்யும் பக்தி கூட சிறப்பான பலனை தரக்கூடியது. உதாரணத்திற்கு ஒரு எலி விளக்கின் திரியை தூண்டி விட்டு அந்த விளக்கு சரியாக எரியும் பொழுது அந்த எலிக்கு முக்தி கிடைக்கிறது. எனவே தற்செயலான பக்தி நமக்கு எப்படியும் சிறப்பான பலனை தரக்கூடியது. அவ்வாறு இருப்பினும் அதை காட்டிலும் பகவானின் நாமம் மிக மிக சிறப்பானதாக கருதப்படுகிறது. And of course the people of Kali Yuga are the most unqualified. கலியுக மக்கள் தான் தகுதியற்ற மக்களாக கருதப்படுகிறார்கள். So they cannot be given other processes which require some qualification. மற்ற வழிமுறைகளை கடைபிடிக்க சில தகுதிகள் தேவை. அந்த வழிமுறைகளை கலியுக மக்களுக்கு பரிந்துரை செய்ய முடியாது. So this is, we say, the process that's accessible even to unqualified people. இந்த வழிமுறையானது தகுதியற்ற நபர்களுக்கு கூட எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய வழிமுறை என்று நாம் கூறலாம். See, although this Nama Sankirtan is the conclusion of the, we can say that Śrīmad-Bhāgavatam, and also we say, Nityam Bhagavatam Sevaya, we have to continue the hearing Bhagavatam also. It's not that only Nama Sankirtan. Yeah. So that means, both should go together. நாம சங்கீர்த்தனம் தான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இறுதியாக வலியுறுத்தப்படுகிறது. அதே சமயத்தில் நாம் நாம சங்கீர்த்தனத்தை தொடர்ச்சியாக செய்ய வேண்டும், ஸ்ரீமத் பாகவத்தை தொடர்ச்சியாக கேட்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. எனவே இரண்டையும் நாம் சேர்த்தே கடைபிடிக்க வேண்டுமா? Of course,
Lord Chaitanya and scriptures say, Harinameva Kevalam, only the holy name, only the holy name. But we also see that the acharyas, like Rupa Goswami recommends, at least do 5 items. சைத்தன்ய மகாபிரபு நாமசபம் மட்டுமே போதும் ஹரிநாமமே கேவலம் என்பதை வலியுறுத்துகிறார். ஆனால் ரூப கோஸ்வாமி போன்ற ஆச்சாரியர்கள் குறைந்தபட்சம் 5 அங்கங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார். So we have Śrāvana Bhagavatam, then we also have deity worship and living in the holy dham and association with devotees. So usually the devotees do all of these. பாகவத ஸ்ரவணம், விக்கிரக வழிபாடு, தாமத்தில் வசிப்பது, பக்தர்கள் சங்கத்தை ஏற்பது போன்ற விஷயங்கள் இருக்கிறது. வழக்கமாக பக்தர்கள் இவை அனைத்தையும் செய்வார்கள். So they're all favorable, but and they help us develop bhakti, but the Nam Sankirtan is the main element. இவை அனைத்தும் பக்திக்கு சாதகமானது, பக்தியில் வளர்வதற்கு நமக்கு உதவுகிறது. ஆனால் பிரதானமாக நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயம் நாம சங்கீர்த்தனம். So we never see the members of the Gaudiya Sampradaya separating things in just hearing or just doing deity worship, etc. There's always the Bhagavatam there also, and there's also Nam Sankirtan. எனவே கௌடிய சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் இந்த 5 விஷயங்களை பிரித்து பார்க்க மாட்டார்கள். விக்கிரக வழிபாடு, பாகவதம் போன்ற விஷயத்தை பிரித்து பார்க்க மாட்டார்கள். அனைத்தையும் சேர்த்து தான் பார்ப்பார்கள், அனைத்தையும் கடைபிடிப்பார்கள். It is something like Maharaj says, other 4 angas helped to do good chanting. Oh yeah, they support. மற்ற 4 அங்கங்களும் சிறப்பாக ஜபம் செய்ய உதவுமா என்பது கேள்வி. ஆம், அவை அனைத்தும் சிறப்பான ஜபத்திற்கு உதவும் என்பது மகராஜரின் பதிலாகும். And as I said, to get to pure chanting, then you do need the knowledge, and then you have to get from Bhagavatam. But then we also need devotees to do that. So all 3 must be there. தூய்மையாக நாமஜபம் செய்வதற்கு நாம் பாகவதத்தை படிக்க வேண்டும், பக்தர்கள் சங்கத்தை ஏற்க வேண்டும். எனவே இந்த அனைத்து விஷயங்களும் ஒன்றாக செயல்படுகிறது. Another question, Maharaj, see, when Sukata Goswami heard the verses from Śrīmad-Bhāgavatam, he got attracted. So, and also one of the quality of bhakti is that Sri Kṛṣṇa Akarshani, it attract Kṛṣṇa himself. Okay, and also Bhagavatam is not different from Kṛṣṇa. So that means that the shloka of Śrīmad-Bhāgavatam attracted Sukata Goswami attracted by the Bhagavatam, because it is Sri Kṛṣṇa Akarshani. Because it is very attractive, that shloka. Yeah. Is it because of that? Because it has the qualities of Kṛṣṇa. Kṛṣṇa is attractive. So in other words, Bhagavatam presents Kṛṣṇa more than other works, and in the most attractive way. ஸ்ரீமத்-பாகவத்தின் மேல் சுகதேவ கோஸ்வாமி கவர்ச்சியடைந்தார். ஸ்ரீமத்-பாகவதம் கிருஷ்ணருக்கும் வேறுபாடில்லை. எனவே கிருஷ்ணர் அனைவரையும் கவர்ந்திருக்கக்கூடியவர் என்ற காரணத்தினால் தான் ஸ்ரீமத்-பாகவதம் அவ்விதமாக இருக்கிறது என்பது கேள்வி. அதற்கு மகராஜின் பதில், ஸ்ரீமத்-பாகவதம் கிருஷ்ணரை போலவே செயல்படுகிறது. அது கிருஷ்ணரை போலவே அனைவரையும் கவர்ந்திருக்கக்கூடியது. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, Kṛṣṇa says that I am to be known from the Vedas. So, and from Śrīmad-Bhāgavatam we also get Bhagavan realization. So, do we get Bhagavan realization by reading Vedas also? வேதங்கள் மூலமாக அறியப்பட வேண்டியவன் நானே என்பது கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். ஸ்ரீமத்-பாகவத்தின் மூலமாக நாம் பகவான் கிருஷ்ணரை தான் அறிகிறோம். எனவே வேதங்கள் மூலமாக நாம் பகவான் கிருஷ்ணரை தான் அறிய வேண்டுமா? Yeah. Well, like for instance, Brahma Sutras is the essence of the Upanishads, which is the essence of the Vedas. And there, at the very beginning, it says the goal is Brahman. Now, of course, you can take Brahman as impersonal Brahman, or you can take it as Bhagavan. So we take it as Bhagavan. பிரம்மன் சூத்திரம் உபனிஷத்கள் மற்றும் வேதங்களின் சாரமாகும். அது பிரம்மன் தான் இறுதி என்று கூறுகிறது. அருவவாதிகள் பிரம்மனை அருவபிரமனாக கருதுகிறார்கள். ஆனால் நாம் பகவான் என்று கருதுகிறோம். So therefore, what the Upanishads declare is not impersonal Brahman, but Bhagavan, even if they use the word Brahman. உபனிஷத்துகளில் பிரம்மன் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் அங்கே பகவான் தான் பிரதானமாக வலியுறுத்தப்படுகிறார். Of course, we can say Supreme Brahman. மிக உயர்ந்த பிரம்மன் என்று நாம் கூறலாம். Or more particularly for Kṛṣṇa, Supreme Brahman with human form, and that becomes Kṛṣṇa. அல்லது மிக உயர்ந்த பிரம்மன் மனித வடிவில், அது கிருஷ்ணர் என்று நாம் கூறுகிறோம். But the way quality explained in Śrīmad-Bhāgavatam, the way the qualities of Kṛṣṇa explained in Śrīmad-Bhāgavatam is not explained in other any literatures. Yeah. That makes difference between Bhagavatam and other literatures. Yeah.
ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிருஷ்ணரின் குணங்களை விளக்குகிறது, அது மற்ற சாஸ்திரங்களில் விளக்கப்படுவதில்லை. இதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை சிறப்பான ஒரு இடத்தில் வைக்கிறது என்று கருதலாமா? As I pointed out at the beginning, they're all equal and non-different, but nevertheless Bhagavatam is unique because it glorifies Bhagavatam primarily, and then Kṛṣṇa, and then it describes Kṛṣṇa, why he is supreme entity. So this is what makes Bhagavatam unique. அவை அனைத்தும் ஒரு வகையில் சமமானதுதான். ஆனால் பாகவதம் ஏன் சிறப்பான இடத்தை பெறுகிறது என்றால் அது பகவானை பற்றி விளக்குகிறது, அதில் கிருஷ்ணரின் சிறப்பம்சத்தை பற்றி தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. இது பாகவதத்திற்கு ஒரு விசேஷமான இடத்தை தருகிறது. So yes, Kṛṣṇa is to be known through the Vedas, but ultimately through Bhagavatam. வேதங்களின் மூலம் நாம் கிருஷ்ணரை அறியலாம், ஆனால் இறுதியாக பாகவத்தின் மூலமாக நாம் கிருஷ்ணரை அறியலாம். Even this Brahmavadi, they might say that, Brahman should be known through the Upanishad and Vedas. Because maximum Upanishad is they explain the Brahman only. Yeah, so what is Brahman? That's the whole question. So we explained பிரம்மனே வேதங்கள் உபனிஷத் மூலமாக பிரம்மனே வேதங்கள் உபனிஷத் மூலமாக தெரியப்பட வேண்டியது என்று கூறுகிறார்களே, இது எப்படி புரிவது? So when we talk about Brahman, of course, the Atato Brahma Jigasa, and then we say that from which everything comes. So it's impersonal Brahman, nothing comes from that. So therefore Brahma Sutra is defining it as Bhagavan. பிரம்மனை பற்றி பேசும் பொழுது பிரம்ம விஞ்ஞானத்தை பற்றி பேசுகிறோம், அங்கிருந்து அனைத்தும் வருகிறது, ஆனால் அருவ பிரம்மனிலிருந்து எதுவும் வருவதில்லை. எனவே இங்கே பிரம்மன் என்ற ஒரு வார்த்தையின் விளக்கத்தை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Nothing comes from impersonal Brahman. அருவ பிரம்மனிலிருந்து எதுவும் வருவதில்லை. But we know that Mahavishnu manifests material world by glancing, etc. ஆனால் மகாவிஷ்ணு தன் பார்வை செலுத்துவதன் மூலமாகவே பௌதிக உலகத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் என்று நமக்கு தெரியும். So therefore when the Brahma Sutras ask, okay, now we inquire about Brahman, and what is Brahman? That Brahman produces everything. So then this means there must be a Lord with qualities and form. So then Brahman is not impersonal. பிரம்மசூத்திரத்தில் பிரம்மன் என்றால் என்ன என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் பிரம்மத்திலிருந்து அனைத்தும் தோன்றும் காரணத்தினால் பரமபுருஷ பகவான் என்று ஒன்று இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். எனவே பிரம்மன் அருவமானதல்ல. When this Mahavishnu also get attracted with the qualities of Kṛṣṇa, so sometimes we see that even Mahavishnu plays separate role from Kṛṣṇa. It's a separate role because in another sense we say that he is not different from Kṛṣṇa, but again he is playing a separate role, that he is also getting attracted. So how to understand two things? பகவான் கிருஷ்ணருக்கும் மகாவிஷ்ணுவுக்கும் வேறுபாடு இல்லை. அதே சமயத்தில் மகாவிஷ்ணு தனிப்பட்ட ஒரு செயல்பாட்டை செய்து கொண்டிருக்கிறார், அதன் மூலம் அவர் கிருஷ்ணர் மேலும் ஈர்ப்படைகிறார். எனவே இந்த இரண்டு விஷயங்களை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? Well, even with the different avatar forms, not the Purusha avatars, other avatars, the Lord does certain things. So as Nrsimhadevi comes and tears apart Hiranyakasipu, or as Vara, he lifts the earth out of the Garbhodak ocean with his tusks. புருஷ அவதாரங்களை தவிர மற்ற அவதாரங்களில் அவர் பகவான் பல செயல்களை செய்கிறார். நரசிங்க தேவராக வந்து ஹிரண்யகசிபுவை கொல்கிறார். வராக தேவராக வந்து தன்னுடைய தந்தத்தின் மூலமாக பூமியை கர்ப்பக்கடலிலிருந்து தூக்கி சுமக்கிறார். So the Paramatma forms are special aspects of Bhagavan for performing certain functions of creation, destruction of material world. பரமாத்மா என்பது பகவானின் சிறப்பு அம்சமாகும். அதன் மூலமாக பகவான் இந்த பௌதிக உலகத்தை படைத்து பராமரித்து அளிக்கிறார். So the distinction is mainly by function, not by form, because it's the same form as Bhagavan. He's like Vaikuntha, he's the same form as the Vaikuntha form. இங்கே வித்தியாசமானது அவர் செய்யும் செயல்பாட்டின் மூலமாகத்தான் இருக்கிறது, வடிவத்தின் மூலமாக இல்ல. வடிவத்தில் அவர் வைகுண்ட விஷ்ணுவின் வடிவத்தை தான் கொண்டிருக்கிறார். But when he starts interacting with the material world, then we call him Paramatma. அவர் ஜட உலகத்தோடு தொடர்பு கொள்ளுகையில் நாம் அவரை பரமாத்மா என்று அழைக்கிறோம். And when he does that, then the other qualities that he manifests as Bhagavan are not so apparent. அவ்விதமாக அவர் செயல்படும் பொழுது பகவானாக அவர் வெளிப்படுத்தும் மற்ற குணங்கள் நமக்கு பெரிதாக அந்த நிலையில் வெளிப்படுத்தப்படுவதில்லை. Just as the Prime Minister, when he's a public figure, that we see him in his function of managing the government and doing all that. But then when he's with his family, it's different. People see him differently.
உதாரணத்துக்கு பிரதம மந்திரி அலுவலகத்தில் இருக்கும் பொழுது நிர்வாக பொறுப்பை ஏற்று இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். அதே சமயத்தில் அவர் குடும்பத்தோடு இருக்கும் பொழுது வேறு விதமாக செயல்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மகாராஜ், இந்த உலகத்தில் நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு செயலுக்கும் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் காரணங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நேரடியான காரணங்கள், மறைமுகமான காரணங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் பகவான் தான் சர்வ காரணம் அதையும் சொல்கிறாங்க. இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது மகாராஜ்? Maharaj, in this world we do many activities, and for those activities there are direct causes and there are indirect causes. So whether it is direct cause or indirect cause, how can we understand Lord Kṛṣṇa is the cause of all causes? Well, of course, cause and effect is somewhat conditioned by our thinking. காரணம் விளைவு போன்றவை நம்முடைய பௌதிக சிந்தனை மூலமாக ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள ஒரு நிலையாகும். And of course, according to our logic, everything has a cause, and that cause will have a cause, and that have a cause. So in the material world, yes, everything we can trace it back to a previous cause. நம்முடைய தர்க்கம் மூலமாக ஆராய்ந்து பார்த்தால் அனைத்திற்கும் ஒரு காரணம் இருக்கும், அந்த காரணத்திற்கு ஒரு காரணம் இருக்கும். இவ்விதமாக பௌதிக உலகத்தில் நாம் அதற்கு முந்தைய காரணங்களை கண்டறியலாம். But in material logic and material science, I don't know if they do have a final cause. It doesn't look like it. ஆனால் பௌதிக தர்க்கத்திலோ பௌதிக விஞ்ஞானத்திலோ இறுதியான காரணம் என்று ஒன்று அவர்களுக்கு இருப்பதில்லை. But in the scriptures, we find that there is a final cause of everything. ஆனால் சாஸ்திரங்களில் அனைத்திற்கும் இறுதியான காரணம் ஒன்று இருக்கிறது என்று நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. But in most cases we'll see that it is not direct cause. ஆனால் பெரும்பாலான விஷயங்களில் அது நேரடி காரணமாக இல்லாமல் இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். Especially in relation to material world. குறிப்பாக ஜட உலகம் தொடர்பாக நாம் பார்க்கும் பொழுது. So the direct cause will be his Shakti. நேரடியான காரணம் பகவானின் சக்தி ஆகும். So material world is caused by the external energy of the Lord. பௌதிக உலகம் பகவானின் பகிரங்க சக்தியின் மூலமாக இருக்கிறது. And spiritual world by the internal Shakti of the Lord. ஆன்மீக உலகம் பகவானின் அந்தரங்க சக்தி காரணமாக இருக்கிறது. Ultimately, all of that is under Supreme Lord. இறுதியாக அனைத்துமே பகவானின் கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்கிறது. And then there's no cause of that Supreme Lord. அந்த பரமபுருஷ பகவானிற்கு எந்த காரணமும் இல்லை. So of course, if we want to be materially logical, we say, well, everything must have a cause, so the Supreme Lord must have a cause. But that's material logic. பௌதிகமான தர்க்கத்தை கொண்டு நாம் யோசித்தால் அனைத்திற்கும் காரணம் இருக்க வேண்டும், அதே போல் பரமபுருஷ பகவானுக்கும் காரணம் இருக்க வேண்டும் என்று நாம் வாதிடலாம். இது பௌதிக தர்க்கமாகும். So from the spiritual point of view, no, there's a final cause, a spiritual cause. ஆனால் ஆன்மீகமான கண்ணோட்டத்தில் பகவான் தான் இறுதியான காரணம், ஆன்மீகமான காரணமாவார். He's the cause of everything in the spiritual world and in the material world. பௌதிக உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம் இரண்டில் இருக்கும் அனைத்திற்கும் பகவான் தான் காரணமாவார். ஹரே கிருஷ்ண மகாராஜ். மகாராஜ், கிளாஸுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு கேள்வி. நம்ம வாழக்கூடிய இந்த பௌதிக உலகத்தில், நவீன உலகத்தில் மனித உரிமை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ரொம்ப அதிகமான முறையில் பேசப்படுது. சில நேரங்களில் மக்கள் பசுவை வதம் செய்து அதை உணவுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க. அதுக்கு அவங்க கூறக்கூடிய காரணம் இது என்னுடைய உரிமை அப்படிங்கிறாங்க. சில நேரம் கடுமையான குற்றங்கள் செய்யக்கூடிய குற்றவாளிகளை கூட தண்டிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது. அதுக்கு காரணம் மனித உரிமை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தடையாக இருக்குது. வேத கண்ணோட்டத்தின்படி ஒரு மனிதனுக்கு இறுதியாக இருக்க வேண்டிய மனித உரிமை எதுவாக இருக்கணும் மகாராஜ்? Maharaj, in modern world, human rights is greatly spoken. When giving punishment to criminals also, based upon human rights, capital punishments are avoided. And in this modern world, even cow killing is not considered as a sin and they are not punished. So how to see this in Veda's point of view and how to understand this? Well,
material knowledge and material laws may be somewhat similar, but also there may be differences because they don't have a spiritual perspective. பௌதிகமான சட்டங்கள், பௌதிகமான விஷயங்கள் அனைத்தும் ஆன்மீகவாத சட்டங்களுக்கு சமமானது போல் தெரியலாம். ஆனால் அங்கே ஆன்மீகமான கண்ணோட்டம் இல்லாத காரணத்தினால் அதில் வேறுபாடுகளும் இருக்கலாம். Those people who are of higher consciousness will understand that all living entities are conscious beings, they're all living souls, so they are compassionate to everyone. உயர்ந்த உணர்வு நிலையில் இருக்கும் நபர்கள் அனைத்து உயிர்வாளிகளும் உணர்வுள்ள உயிர்வாளிகள் அவர் அனைவரும் பகவானோட தொடர்புடையவர்கள் என்று புரிந்து கொள்ளலாம். அதன் மூலமாக அவர் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கலாம். Those on a lower level are not so conscious of the other living entities. தாழ்மையான நிலையில் இருக்கும் நபர்கள் மற்ற உயிர்வாளிகளை பற்றிய புரிதல் இல்லாமல் இருக்கலாம். But of course, we'll find even in the Vedic literature, yes, it's a sin to kill the cow, but it's more sinful to kill a human being. ஆனால் வேத சாஸ்திரத்தில் கூட குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பசுவதை பாவம் தான், ஆனால் மனிதனை கொல்வது அதை காட்டிலும் பாவகரமான செயல் என்று. And it's less sinful to kill a plant. ஒரு செடியை கொல்வது சற்று குறைவான பாவமாக கருதப்படுகிறது. So all sinful, but then there's degrees of sin also according to the elevation of the consciousness of the living entity. எனவே அனைத்தும் பாவம் தான். அந்த பாவத்திலும் பல நிலைகள் இருக்கிறது. அது அந்த குறிப்பிட்ட உயிர்வாளி கொண்டுள்ள உணர்வின் அடிப்படையில் முடிவு செய்யப்படுகிறது. So some human beings are at the level, okay, we'll be compassionate to human beings. சில மனிதர்கள் மேல் பாசம் கொண்டுள்ளார்கள், இரக்கம் கொண்டுள்ளார்கள். But some people are only compassionate to some human beings, not all human beings. சில மனிதர்கள் குறிப்பிட்ட மனிதர்கள் மேல் இரக்கம் கொண்டுள்ளார்கள், அனைத்து மனிதர்கள் மேல் இரக்கம் கொள்வதில்லை. And people with higher consciousness, they'll be conscious not only of human beings, but animals and plants, etc. So it depends on the level of consciousness. உயர்ந்த உணர்வு நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் மனிதர்கள் மட்டுமல்ல, செடிகள், கொடிகள், தாவரங்கள் என்ற அனைத்து உயிர்வாளிகளின் மீதும் கருணையோடு இருப்பார்கள். இது அவர்கள் அடைந்துள்ள உணர்வு நிலையின் அடிப்படையில் உருவாகக்கூடியது. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, these Brahmavadis, they come to the conclusion of Brahman by understanding the Upanishads, and when they read the Bhagavad Gita and Bhagavatam, all these also, they bring up the Upanishads as the highest, and then they understand this Bhagavad Gita, Bhagavatam wrongly. So that is because of their hierarchy confusion, or they misunderstand the hierarchy. பிரம்மவாதிகள் உபனிஷத்துகளை படித்து பிரம்மன் தான் உயர்ந்தது என்ற முடிவுக்கு வருகிறார்கள். அவர்கள் பகவத்கீதை பாகவதத்தை படிக்கும் பொழுது கூட பிரம்மன் தான் உயர்ந்தது என்ற அதே கண்ணோட்டத்தோடு தான் படைக்கிறார்கள். இது அவர்கள் கடைபிடித்து வரும் உயர்வு தாழ்வு நிலை கேட்டார் போல் இருக்கிறது என்று கருதலாம். But different acharyas and different sampradayas will emphasize certain scriptures as more important, and based on that they may come to different conclusions. பல ஆச்சாரியர்கள் பல சம்பிரதாயங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட சாஸ்திரம் தான் முக்கியமானது என்று வலியுறுத்துவார்கள். அதன் அடிப்படையில் அவர்கள் முடிவுக்கு வருவார்கள். So even among the Vaishnavas, we emphasize Bhagavatam, others will emphasize Vishnu Purana or Mahabharata, and they come to slightly different conclusion. வைஷ்ணவர்களுக்கு மத்தியில் கூட நாம் பாகவதத்தை வலியுறுத்துகிறோம், மற்ற வைஷ்ணவர்கள் விஷ்ணு புராணம், மகாபாரதம் போன்றவற்றை வலியுறுத்துகிறார்கள். இதன் மூலம் அவர்கள் இறுதியாக அடையும் முடிவில் சற்று மாறுபாடுகள் உள்ளது. But the followers of Shankaracharya depend mainly on Upanishads. ஆனால் சங்கராச்சாரியரை பின்பற்றுபவர்கள் பிரதானமாக உபனிஷத்துகளை கடைபிடிக்கிறார்கள். And if the Puranas or Bhagavad Gita disagree, then we have to interpret them to coincide with conclusion of Upanishads. புராணங்களும் பகவத்கீதைகளும் இரண்டையும் பார்க்கும் பொழுது ஏதேனும் முரண்பாடு தெரிந்தால் உபனிஷத்துக்கள் அடிப்படையில் நாம் ஒரு முடிவிற்கு வர வேண்டும். And why? Because Upanishads are Shruti. இது ஏனென்றால் உபனிஷத்துக்கள் ஸ்ருதி ஆகும். But not all Upanishads, 10 Upanishads they'll take. Those that support their view. ஆனால் அனைத்து உபனிஷத்துக்களும் அல்ல, குறிப்பிட்ட 10 உபனிஷத்துக்களை நாம் எடுத்து அதை மேற்கோள் காட்டுவோம். So with that, then they can establish impersonal Brahman as supreme. அதன் மூலமாக அவர்கள் அரு பிரம்மன் தான் மிக உயர்ந்தது என்பதை ஸ்தாபிப்பார்கள். But if we take the Puranas and Bhagavatam and Bhagavad Gita, Ramayana,
and we give equal weight, then we cannot come to that conclusion. ஆனால் புராணங்கள், பாகவதம், ராமாயணம், மகாபாரதம் போன்றவற்றை எடுத்து அதை அனைத்தையும் படித்து ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்றால் நம்மால் வர முடியாது. Maharaj, these Upanishads are already like the headlines of the Vedic scriptures. That they speak in the way of headlines. Like, yeah. No, the Upanishads are Jnana Kanda. Other part is Karma Kanda. உபனிஷத்துகள் வேத சாஸ்திரத்தின் தலைப்புச் செய்தி போன்றது என்பது வினா. உபனிஷத்துகள் ஞான காண்டத்தை பகுதியாகும், மற்ற வேத சாஸ்திரங்கள் கர்ம காண்ட பகுதியாகும். So they don't deal with material enjoyment, they deal with non-material things. உபனிஷத்துகள் பௌதிகமாக அனுபவிக்கும் விஷயங்களை பற்றி குறிப்பிடுவதில்லை, பௌதிகமற்ற விஷயங்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. Online questions? No online questions. We had about 100 devotees join today's hall. Thank you for your class. Rama Rama Hare Hare